ফাইনালি আসলাম। আমার আসার কথা ছিল 30 তারিখে, বাট আমার ফিয়ন্সিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আজকে চলে আসলাম। আসার অনুভূতিটা অনেক 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 খুশি, কারণ আমি ওকে কখনো দেখিনি। এখন ডিরেক্ট যাব ওর বাসায় ওকে সারপ্রাইজ দিতে। I found a love for me, and darling, just dive right in and follow my এখন ওর সাথে চ্যাটিং করতেছি, ও জানে যে আমি বিজনেস ট্রিপে আছি এবং আজকে ফ্রাইডে, সো আই সেড দ্যাট আমার কলিগরা আজকে একসাথে আমরা খাওয়া দাওয়া করছি, এর জন্য হোটেলে যাব। যে আমি কল দিচ্ছি, আমি ড্রাইভ করতেছি, এর জন্য আমি কথা বলতে পারবো না। সো আমাকে লিখতেছে কতক্ষণ লাগবে তোমার। just kids when we fell. খুবই এক্সাইটেড, ফার্স্ট টাইম দেখে ফার্স্ট টাইম আজকে করবো, জানি না। থ্যাঙ্কস ফর দ্য প্রিপারেশন। ও ফ্যামিলি মেম্বার্স অনেক হেল্প করছে, আমি এগুলো সব বুক দিয়ে রাখছিলাম, ওরা রিসিভ করছে। ভেরি এক্সাইটেড। ইন ফিউ মিনিটস আই এম গোইং টু সারপ্রাইজ হার। Kiss me slow, your heart is whole I am, and in your eyes you're holding mine, and baby I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I was right underneath your breath. কেমন ভালো আছেন? ভালো সারপ্রাইজ। এই ওকে, I have been waiting for this day for the last 8 months. So it's an amazing feeling, I cannot describe in words. So I was supposed to come on 30th, but when I saw that I can take a vacation, I just bought the ticket just for you and for the family members. So yeah, you wanted me to say when am I going to ask you out? So this is the time, this is the best moment of my life. So will you marry me? Welcome to the family. ভাবিকে জানাই না, ভাবি রাগ করছে, সরি ভাবি। তোর সাথে আর কোনো কথা নেই, just because of the girl. কালকেও বলছিল যে আসবো নাকি, আমি বলছি রাগ শেষ। থ্যাংক ইউ। জামাই জামাই ভাব পুরে Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve